Agriculture and livestock are the pillars on which the world economy is based. In terms of improving the living standard of the world's population, in terms of combating malnutrition, and in terms of increasing the economy growth of the world in agriculture and livestock. Without agriculture, without livestock, there is no life on earth because every person on earth needs to eat and drink. Welcome to Rwanda, the land of thousand hills, at the gateway to the world of milk and honey. At the gateway of tourism, Nyanza, the cultural capital of southern Rwanda, is a region with a population of 365,718 in 10 sectors, 51 cells, and 420 villages. It is a region dominated by agriculture and livestock at 80%. At the gateway to the agriculture and livestock, King Rudahigwa dug a large pond to satisfy the population in agriculture and livestock and to create a sustainable economy. At the gateway to the Dufatanye organization, which is home to the modern agriculture and livestock. In the form of job creation, we have been inspired by agriculture and livestock. We approached the Dufatanye organization located in Sasamana sector, and they told us about the agriculture and livestock they do in order to combat malnutrition and promote the development of the population and the country in general. Mukashyaka Maria Gorex, one of the farmers working in the Fatanye organization, began by telling us the benefit of being a farmer of the Fatanye organization. Akazi kangirira umumaro cyane, karamfasha mu gufatanya n'umutware gutunga abo bana, ukabasha kubabonera ibikoresho by'ishuri, ukabona mituweli. Akazi kabona kamfasha cyane. Nanjye mpakura ubumenyi, kumenya gutera imboga, kumenya gutera imboga kijyambere, mpakura ubumenyi bujyanye n'ubuhinzi. Patricia, also one of the farmers of the Dufatanye organization, continued by telling us the benefits of the work in combating malnutrition in the family. Kibimbwira ndareba nkabona afite n'imbaraga, afite morale, nta kwigunga, nkabona ko umwana nyine abayeho neza, akomeza nkamwitaho. Wanjye mu rugo ibiti by'imbuto ndabifite, mfite voka, mfite imyembe, mfite n'amapapayi n'amatunda. Arabirya nanjye ndanabirya bitewe n'imyaka ngezemo, nanjye ntiyitayeho ntajya mu mirire mibi. We approached the agriculture officer of the Fatanye organization, who told us about the agriculture they do and the reason they are farming and the importance of their farming in improving the development of the farmers working in the Fatanye organization. Ubuhinzi dukora hano muri Dufatanye, ubuhinzi bw'imboga bugamije cyane kuzamura imirire y'abaturage. Ikintu cy'ingenzi cyane twebwe twibanzeho, wo tujya tugira ibikoresho, dufite ibikoresho, tukagira akabande gashyikira amazi. Ibyo bintu rero bitubashisha gukora ubuhinzi bw'imboga mu gihe cyose cy'umwaka. Ni nayo mpamvu twahisemo gutora mu buhinzi bw'imboga, kuko twegereye umujyi, twegereye ibigo by'amashuri. Ibyo byose bikadufasha kubona isoko, kandi n'abaturage b'iki gice cyose bakabasha kutuboneraho amahirwe yo kubona imboga batagiye kure. Mbere na mbere duhereye ku muhinzi wacu bwite udukorera, ubuhinzi wacu abasha kubona akazi.
akabona amafaranga ahembwa buri cyumweru, kuko twe duhemba buri cyumweru, akabona ya mafaranga ahembwa buri cyumweru, kuko twe dukora umwaka wose. Abahinzi bacu bagira amahirwe yo kugira akazi gasa n'agahoraho, noneho ibyo bibafasha kugira icyizere mu buzima bwabo, yuko bafite ahantu bahahira habegereye. Abahinzi bacu dushobora kubakopa ibyo kurya, tugira urutoki, tujya tugira n'ibijumba hirya no hino. Ibintu byacu tubasha kubikopa abahinzi bacu bafite garanti yuko badukorera, bakajya bishyura buhoro buhoro. Ibyo ni ibintu bibafasha mu mibereho myiza yabo. Umuntu waje gukora hano abasha kugira akarusho utaha. As the goal of the Dufatanye organization are to improve nutrition and the livelihood of the people living in Nyanza district. Noneho umusaruro umaze kuboneka rero tubasha kuwutanga no hirya no hino kuba tusengurutse, bigafasha mu mirire myiza. Niba tubasha kweza amatoni runaka y'amakaroti cyangwa y'amashu cyangwa se y'amadodo, ibyo tukabyinjiza ku isoko, biroroshye cyane ko aha tuzengurutse hatwegereye ibiciro bishobora kugabanuka cyangwa se bakabona aho bahahira hafi. Ibyo rero bifasha mu mibereho myiza y'abaturage muri rusange. N'ibigo biduturiye byose bikabona imboga ku buryo bworoheje cyane. The agriculture officer continues by telling us how they produce once it is available. In order to satisfy the market, the agriculture officer of Dufatanye continues to tell us the secret they use, including the size of the area they cultivate, so that they always have vegetables in the market. Ubuso duhingaho, ubuso bugenda buhindagurika buri munsi. Ubuhinzi bwacu bw'imboga kugira ngo ubashe kubona imboga ku isoko buri gihe, bisaba ko isambu yose uhingamo uyikatamwo ibice kugira ngo idahingirwa rimwe. Ubwo rero tugenda duhinga igice kimwe, ubutaha tugahinga ikindi, ubutaha tugahinga ikindi, isambu yose ikazarinda irangira. Ariko noneho hakabaho n'uburyo bwo kugenda dusimburanya ibihingwa. Mu gihe hari ahahinzwe karoti, ubutaha uzasanga hagiye amashu. Mu gihe hari ahahinze dodo, ubutaha uzasanga hari karoti. Bigenda bibisikana, ariko ruriho bikaba bigamije kuzuzanya kugira ngo isoko ribone ibyo bikeneye byose. Dufatanye has a special way of cultivating their crops in a way that they prevent diseases from coming to their crops and also take good care of the land they cultivate. Tuba dushaka yuko imbuto z'ubwoko bumwe zidahingwa mu murima inshuro nyinshi zikurikiranye kugira ngo bidateza indwara. Noneho ibyo ngibyo rero tugenda tubikora buri gihe dusimburanya kugira ngo ikibazo cy'indwara kitagumya kuba mu mirima yacu. Niyo mpamvu ituma dusimburanya, ubundi tukagenda dukata ibice, igihingwa kikagenda kinyuranyanamo n'ikindi, bikaza kudufasha kugera ku isoko neza. The agriculture officer of Dufatanye continues by telling us how they apply pesticides to the crops so that they do not cause any harm to health people. Dukoresha imiti twikoreye. Rero mu miti dukoresha y'udukoko ishobora gukoramo itabi ry'igikamba, ashobora gukoramo umuruku, ashobora gukoramo umuhoko, ashobora gukoramo umwishywa, ashobora gukoramo kiriya kintu bita icica amahirwe, ashobora gukoreshwamo umubirizi. Ibyo ni ibintu tugenda dukoresha, tukagenda tubivanga dukurikije uko dushaka, kwaba ari kurwanya ubukoko cyangwa se utundi tuntu turi mu mirima. Ibyo tujya tubyifashisha, bikadufasha ko niba uteye umuti udukoko wakoze mu bimera, ushobora no kuba wasarura n'uwo munsi. Bitandukanye n'iyindi miti isanzwe yo mu mafarumasi, yo ushobora gutera ugategereza igihe runaka nk'iminsi 7 cyangwa se gusubiza hejuru kugira ngo wirinde ko byakwangiza. Ariko ubundi ibisigaza ntihabura ibyangiza umubiri. Niyo mpamvu twebwe twahisemo gukoresha imiti twikoreye.
Dufatanye has a special agriculture as the agronomists continue to tell us the method they use to fertilize the crops they grow in order to produce good and high yield for the market. Ubuhinzi bwacu ni ubuhinzi budakoresha ifumbire mvaruganda. Rero twikorera ifumbire dukoresheje ibyatsi, tugakora composte, tukavanga n'ifumbire y'amatungo. Tugira ubworozi bw'inkoko, tugira ubworozi bw'ingurube, tugira ubworozi bw'inka. Izo fumbire zose tugenda tuzivanga zigakora ifumbire nziza iza mu mirima yacu idukenera imvaruganda. Urabona aya mashu ukuntu ameze, amashu atarigeze aho ajyaho imvaruganda kandi akaba ameze gutya, bivuga ko ubutaka bwacu buba bufashwe neza. Dufatanye has started a new fruit farming project in the context of supporting the environment and combating malnutrition through fruit farming. Ahangaha ubuhinzi bw'imbuto turi kubwinjiramo neza cyane, kuko turi mu gushakisha uburyo bwose ibiti by'imbuto bishoboka twabasha kubizana tukabimenyereza no muri aka karere. Urugero, hari uburyo butangaje, turi mu guhinga pome, dufite pome nyinshi cyane. Ni umushinga twashyizemo. Dufite ubuhinzi bw'imyembe, dufite ubuhinzi bwa avoka, dufite ubuhinzi bw'amacunga cyangwa se amaronji, dufite ubuhinzi bw'indimu. Izo zose amapapayi arahari ku buryo burambuye. Ibyo byose ari ibintu tugenda tuzanamo mu buhinzi bwacu kugira ngo byunganire imirire. Aka gace rero turimo gateyemo ibintu bimwe, harimo imbuto zaba iza avoka, amaronji, imyembe. Hari n'aka gace ubona karimo bikoreshwa nk'ibirungo cyangwa se imiti. Iki nacyo ni mu bihingwa dufite bigenda bifasha mu mirire. Muzi ko avoka ari ikibazo, ari imari igezweho mu iyi minsi. Buro izo avoka twarazihinze, harimo nkeya ariko hano ruguru ari nyinshi cyane. Ni igice kinini kiganjemo n'izindi mbuto zitandukanye. Aha hose uragenda ureba urabonamo imbuto nyinshi z'amoko atandukanye. Hari imyembe, hari amaronji, hari indimu, hirya hari n'ibisheke. As the shepherd who takes care of the cattle in the Dufatanye organization tells us combating malnutrition. Ko amata ari uburwayi bwaki mu bana kandi akaba yongeye afite intungamubiri zo ku bantu bakuze. The vegetarian in charge of livestock at the Dufatanye organization begin by telling us about livestock they do in general. Kumatangira y'amatungo ariyo inka muri kureba ndetse n'inkwavu n'injagara n'usanga kubera. Uhereye ku bworozi bw'inka dukora rero, ubworozi bw'inka ni ingenzi cyane cyane, haba mu bworozi bw'amafi, haba no ku mworozi bwazo, kuko ni ubworozi buzanira inyungu ubukora, bukazanira n'inyungu abaturanyi. Kuko iyo hari imbyeyi ntabwo umuturanyi umwana yabyara cyangwa hari ikibazo umugore amata kandi ikindi ku mworozi w'inka, amata azana amafaranga, amase ifumbire izana amafaranga. Uvuga ngo mbese bizana inyungu ubukora. Dufatanye does many livestock farming that are beneficial to the community. Ubworozi butanga akazi. Urabona abakozi bari hano ndetse n'abandi bagiye gushaka ubwatsi, abo nabo ni ukuvuga ngo baje kwiteza imbere haba ku mibiri yabo ndetse no mu ngo zabo. Ese n'aha twegereye murabona aho inka yageze irigaragaza mu rutoki n'ifumbire bahari. Urabona abaturanyi bacu murajya mugenda n'ababibwira babona amata. Hari abayabona y'ubufasha nk'abatishoboye, hari n'abayabona bayaguze nk'uko bisanzwe. Continue to tell us about the benefit of livestock farming, starting with the cattle in times of community development. Ari izone ni inka iba nini kandi gatanga n'amata. Nagereje n'ubwoko bwiza ariko zikunda kuba ntoya ari gatanga amata. Rero ikeneye ku nyungu ebyiri bakuvuye inka zava amata ariko nanjye no kumusha ku isoko tagura menshi kweza inyama. Icyo gihe ushobora korora ukavuta mu isoko. N'ifumbire kandi ko iba nini nakwigwa n'ifumbire nyinshi. Kuvuga ngo izone n'inka nabufumbika usumba byose. In order to improve the nutrition status of the community,
Dufatanye organization does good livestock farming. As the vegetarian continue to tell us about the fish farming they do, so they will take care of them so that they will have good health. Urabona ko hano dufite ituragiro rya kijyambere. Iri turagiro ariyo hasari cyangwa se kuzeri. Urabona idufasha kugira ngo tuje gutanga imbuto ku bandi borozi twizeye neza igihe avuga. Kuko kujya kugura imbuto hanze nakubwira ko akanda kamaze amezi abiri cyangwa ukwezi kandi kamaze amezi atatu cyangwa twezi zavukiye mu byuzi ntiyazigaburira ziragwingira bigatuma buha imfutagire rero hano ngaho niba uyu munsi utariki 15 ukabusanzemo ababikira hano ndabona mu ngo bana bafite itariki 15 nyuma y'ukwezi baho mworo n'izere zigezavukiye ibyo bituma rajya nakazigabura neza bakata mu mezi 8 abasara amafi yanjye nibura atatariki bitandukanye no kujya kugura imbuto hanze kumworo usanzwe zavukiye mu byo tuzavukiye ngo gutira cyacu hano tuyase tumariye ubwo abana benshi igihe gito kandi gatufasha no kuyakurikirana mu imibereho yayo cyangwa se ubuzima bwayo bigatuma tutanga n'icyoroshye twizeye tuzamukiye nabwo. Fish farming. Dufatanye organization works with the modern livestock farming in production as the vegetarian continues to tell us about the benefit of Froger in producing good fish production with little effort. Nablanda ibisabo by'ibigori bihingwa na n'ibyatsi duhinga byitwa dakawirinda kubereka ibintu byitwa azora byo turabivanga bikatuba ibyiza cyane kandi turabikorera rimwe turabikorera ndetse n'aya matungo mwabonye ishumbire no twongeramo y'amatungo ayizanamo kantu twese n'ibituma amatungo bituma yacu nayo ariko benefit of livestock farming in combating malnutrition and how they will take care of them in feeding them so that they produce more production. Imirire mibi ku nkoko mu buryo butatu hari ku nyama zazo inyama nziza nta ngaruka zigira ko ntabwo ari inyama zitukura inyama nziza ku inyama y'inkoko ni inyama nziza amagi yazo ziko ari meza twakuru ndetse n'abana n'ifumbire iyo ufite inkoko ubona ifumbire y'inkoko ni ifumbire nziza cyane umuturage kugira inkoko agira akarima k'igikoni izo akabona imboga agaburira abana we ajya mu rugo byose n'imirire myiza akabana n'amafaranga ibyo byose bituma atera imbere. Furthermore, the livestock manager in Dufatanye organization continue to tell us about the benefit of poultry farming in combating malnutrition. Haba umuturage twegeranye udafite itungo udafite ubushobozi ni kugarura bya kimwe agafumbire isi nayo mwabona abaturage bafite ubwiza yatwa ifumbire tukaba ifumbire twakarima k'imboga ibyo byose bituma bagira imibereho myiza ubworozi bwabo. In particular, I would like to thank the Dufatanye organization for the way it trains its residents in modern agriculture and livestock farming, but using their own fertilizers that are not community-based, which helps to improve the well-being of the population and fight malnutrition among the population. In fact, agriculture and livestock farming in general are very important to the population because without agriculture and livestock farming, there is no life. This documentary film will help those who are engaged in agriculture and livestock farming to cultivate modern crops and modern breeding. In conclusion, I ask those who are engaged in agriculture and livestock farming to approach the Dufatanye organization and return to practice organic agriculture and livestock farming so that we can fight malnutrition among the population. Yeah.